Good evening, dear friends. Today, we are gathered here to pay homage to Jack Hirschman, the great American poet and our comrade. Jack was a stellar poet, and his voice will remain with us forever. His electrifying words shook the pillars of establishment. In the words of Rati Saxena, the founder of Kritya, who was fortunate enough to know him very closely, he was the poet of people. He was the poet of streets. His voice shook the establishment of America, and his voice carried compassion, love, and strength. Today, we have with us poets from Malayalam who are gathered here for this tribute. Our guest moderator for this evening is Stalina. Stalina is a very well-known contemporary poet in Malayalam, and she practically needs no introduction. Nevertheless, I am duty-bound to introduce her to our non-Malayalam speaking viewers and poet lovers. Stalina is a bilingual poet, translator, science educator, teacher, and developer who is presently pursuing her doctoral studies at Tata Institute of Social Sciences. Her poems and writings have been published in leading publications and journals like Economic and Political Weekly, Kritya-Poetry Journal, Anyonyam, Madhyamam, Samakalika Malayalam, Bhasha Poshini, and e-Zines. And she has also been published in several anthologies and forums like Voice, Borderless Journal, Rucksack, Global Poetry Patchwork Project, which is an international art installation project based in Italy. Her Malayalam poems have been translated to Tamil, German, English, and have appeared in well-known online platforms. She has published her first poetry collection, Malayalam, Viral Tumbil Uttunna Vittugal. Stalina is also initiator and one of the coordinators of Women Poet Forum of Kerala, Kerala Pen Kavigal. The forum has an online FB space by the name Poetria, which features works of contemporary women poets of Malayalam. Stalina, we welcome you to the show, to the tribute, and we also request you to introduce the poets gathered here with us. Thank you. Thank you, Smita. Happy to be a part of this venture of Kritya. Good evening, everyone. We are here to honor the memory of the great poet Jack Hirschman, the poet of the oppressed, who was rebel to the core, a communist and activist who was committed to the cause till the very last moment of his life. He never compromised his ideology, his poetic spirit. As we know, during the Vietnam War, he was dismissed from the UCLA because of his anti-war action. And thereafter, a long life of poetic activism. He spearheaded the street poetry movement. All his life, as a communist, a member of the League of Revolutionaries for a New America, and as a poet, he has been committed to social and human struggles. He has been involved in the action with the homeless as well as in many international solidarity actions for Nicaragua, Haiti, Colombia, or Palestine, wherever humanity is oppressed, he was there. In 2006, he was appointed Poet-laureate of San Francisco and founded an international poetry festival in his city. He also created the Revolutionary Poets Brigades in the United States and published several international anthologies, such as Overthrowing Capitalism. He authored over 100 books. He also translated a great number of poets from 9 different languages: Mayakovsky,
Haitian poet René Depestre, Algerian poet, like that, many poets. 10 years ago, he participated in launching the World Poetry Movement. At the age of 88, he was still traveling all over the world, as he did in the streets of San Francisco during all his life, to generously share poetry with life, with people. He was there calling to welcome the Planetariat after a word he had coined. The Planetariat is the world consciousness which, despite divisions and borders, is the multitude, the people who make the world go round day after day. It is one single people more connected now than it ever was, meaning that the life of the planet is in our hands. His poetry had a strong humanist feel. So we, a bunch of Malayalam poets, are together joining with all those who loved Jack Hirschman to pay homage to his poetry, his untiring spirit, and I think his voice, his poetry will be with us every time we voice our concern for the humanity. He will be with us. And I would like to welcome my fellow Malayalam poets, Mr. Kuru Wilson, Mr. Anil Kumar David, then D. Yesudas, Manikuttan E.K., Sudhir Babu, Vinoj Meparambat, dear poets, welcome to this event. I think Kulur is yet to join, and I would express my gratitude to the Kritya-Poetry movement and I think we will begin the reading of today evening, with Jack Hirschman's famous poem, The Path. I think it summarizes his spirit and his poetic journey to some extent. Path. I'll begin with the original poem and then I'll be reading the translation. Path. Go to your broken heart. If you think you don't have one, get one. To get one, be sincere. Learn sincerity of intent by letting life enter, because you are helpless really to do otherwise. Even as you try escaping, let it take you and tear you open like a letter sent, like a sentence inside you have waited for all your life. Though you have committed nothing, let it send you up. Let it break you, heart, broken-heartedness.
is the beginning of all real reception. The earth is beyond eternity. Here beyond the gates. In its opening, feel your hands akimbo on your hips, your mouth opening like a womb, giving birth to for the first time. Go singing, whirling into the glory of being ecstatically simple. Write the poem. Now I'll be reading the Malayalam translation, which is done by me. കഥ. നിങ്ങളുടെ തകർന്ന ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകൂ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നില്ല നേടിയെടുക്കും. ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കും. ആത്മാർത്ഥമായുള്ള ഉള്ളം തുറക്കൂ. കാരണം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചേക്കുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ മറിച്ചൊന്നു ചെയ്യാനാകാത്ത വിധം നിസ്സഹായനാണു നിങ്ങൾ. അത് നിങ്ങളെ എടുക്കട്ടെ, വലിച്ചു കീറി തുറക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ ജീവിതം കാത്തിരുന്ന് അടക്കം ചെയ്തൊരു കത്ത്. നിങ്ങൾ ഒന്നും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും അത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തട്ടെ, നിങ്ങളെ അത് തകർക്കട്ടെ. ഭഗ്നഹൃദയം ാകുന്നു. വിനയത്തിന്റെ കാത് എല്ലാ കവാടങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തു നിന്നുമുള്ളത് കേൾക്കുന്നു. വിനയത്തിന്റെ കാത് എല്ലാ കവാടങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തു നിന്നുമുള്ളത് കേൾക്കുന്നു. കവാടങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് കാണുക. ഇടുപ്പിൽ കൈയൂന്നി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതറിയുക. നിങ്ങളുടെ വായൊരു ഗർഭപാത്രം പോലെ തുറക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ആ സ്വരത്തിന് ജന്മം നൽകുക. മഹത്വമാർന്ന നിർവൃതിയുടെ ലാളിത്യത്തിലേക്ക് പാടിയാടിപ്പോകുക. കവിത എഴുതുക. Now, I would like to welcome an eminent poet of our Malayalam, Mr. Kudur Wilson. I think he's here. Shall I read his? Is he here? I can't see him. Anil, is Kudur here? Kurur has not been able to log in. So, Stalina, you may read his. I'm unable to see his screen. He's not here. Okay. Then let me call D. Sudas. Just a minute. D. Sudas is a poet who has published his Malayalam anthologies, Baki, ഞാൻ വായിച്ചറിയാൻ നിനക്ക്, അപ്പനുമൊത്തുള്ള കാർ യാത്രകൾ, പ്രണയത്തിന്റെ പാർപ്പുകൾ. He is a higher secondary school teacher teaching Malayalam, and he has
He has been always committed to the cause of poetry, and I welcome you, sir, to today's evening. Hi, friends. Good evening. Can you hear me? Yeah. Okay, thank you. I am very happy to be a part of this program. Homage to Jack Hirschman, the great American poet, on behalf of Kritya-Poetry Foundation. Now I am going to recite one of his poem, Gardenia. Then I will read the translation, Malayalam. Poem, Gardenia. That woman walking, talking to herself in words, and that one in the doorway smelling of cardboard and rag, mumbling. And that man, drunk, babbling on the sidewalk, Chinese, holding a pink plastic bag. And that man, sober, talking to a lamppost. And that young hooker in front of the hotel, smelling of dead orgasm. Venereal acne broken out on her face, whispering to herself with a sullen rat of lip, dislocated, deranged, dissident, eternal, joyless, loveless, time warm, space filled, eaten by the worms of money, bitten away faces, loneliness handout, pitiful claptrap dime. Over the year of socialism, there are petals of the most fragrant gardenia, and every single one of their syllabus is here. Malayalam translation. കമ്പിളി പുതച്ച് ആത്മഗതം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ. മറ്റൊരുവൾ കടലാസിന്റെയും തുണിക്കഷ്ണങ്ങളുടെയും ചൂരുപേറി വാതിൽപ്പടി ചാരി നിൽക്കുന്നു. നടപ്പാതയിൽ ലഹരിയിൽ ജൽപ്പിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ, ഒരു പിങ്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് പിടിച്ച ചൈനക്കാരൻ, സമചിത്തനായി വഴിയോരത്തെ വിളക്കുകാലിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ, ഹോട്ടലിനു മുന്നിൽ നിർവികാരമായ രതിമൂർച്ചയുടെ ഗന്ധം പൊഴിയുന്ന ആ യുവവേശ്യ, അവളുടെ മുഖക്കുരുക്കൾ പൊട്ടി വിരിയുന്നു. കൂർത്തുമങ്ങിയ ചുണ്ടുകളാൽ അവൾ സ്വയം മന്ത്രിക്കുന്നു. സ്ഥാനഭ്രംശരായി, വിഭ്രാന്തരായി, വിമതരായി, അനുനയത്തോടെ, സന്തോഷമില്ലാതെ, സ്നേഹമില്ലാതെ, സമയബന്ധിതരായി, പണത്തിന്റെ പുഴുക്കുത്തു കാർന്നു പഠിച്ച മുഖങ്ങൾ, ഏകാന്തതയുടെ ലഘുലേഖകൾ, ദയനീയമായ കണികൾ മുഴങ്ങുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ചെവിക്കുമീതെ ഏറ്റവും പരിമളം പൊഴിയുന്ന സൗഗന്ധികത്തിന്റെ ഇതളുകളായ അവയുടെ ഓരോ സ്വരങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൗഗന്ധിക പുഷ്പം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Esther, sir. Now I would like to invite D. Anil Kumar, a promising young poet in Malayalam who lives in Vizhinjam, renowned coastal region in Kerala. His poems appeared in various periodicals including Indian Literature. A collection of his poem titled Chankundo Parakundo, Conch Shell and Dried Shark Fin has been published in 2016. His work, Kadapparabhasa, a lexicon of coastal territory, came out in 2019. Sahitya Academy Kanakasri Award, R. Ramachandran Poetry Award, P.P. Janekutti Poetry Award, and B.C.B. Kavita Award for his contributions to Malayalam poetry. He represented Malayalam poetry in Kendra Sahitya Academy Literary Festival in 2018 at Delhi. Welcome. അവർ മുട്ടിയത്. For some reason, I think he has a connectivity problem. So till he joins, we can move to the next poet, Manikutan. Yes. Is he here? Okay.
So it is after some, and I hope Anil Kumar will be joining. Now I would like to invite another young poet, Manikuttan E.K. He has published various poems in many of the leading Malayalam periodicals like Mathyamam, Samakalika Malayalam, etc. And he is working as an accountant, and he pursue his literary activities even in his busy job. So, Manikuttan UK, over to you. We have heavy rain here, so a lot of connectivity issues have come up. No problem. We may invite Mr. Sudhir Babu and wait for the connectivity to improve. Shall I call Sudhir Babu? Okay, I'm calling him. Next, I would like to invite Sudhir Babu, who is a management consultant and author from Kerala. He authored 6 books in Malayalam, including 2 poetry collections published by NBS. He is writing regularly in newspapers and magazines. Welcome, Dr. Sudhir Babu. Over to you. Thank you, Starla. Can you hear me? Yeah. Yeah. Thank you. First of all, thanks everyone for being a part of this wonderful program. Tribute to Jack Hirschman, a wonderful American poet. And I would like to recite his English poem first, then I'll move on to the Malayalam translation. I'm reciting his poem, The Love Poem for Ajimu. The Love Poem for Ajimu. Bliss of all blisses. Lightly you do declare intimacy by putting your lips right here. So this is thoughts without itself. Spoken though, nothing said. Nothing when it's everything naked. Kiss that's shed the crumbs of time and the oji of pennies thrown and stuck to the mind. And now, alone with one of a kind pair of lips, the origin of itself opens in order to reveal. There is a language called soul, a tongue that is the kiss, that's the bliss of all blisses, untranslatable. Then I move to the Malayalam translation. Pranaya Kavita Ajimavin. Pranaya Kavita Ajimavin. എല്ലാ നിർവൃതികളുടെയും നിർവൃതിയായ നീ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അടുപ്പം നിസാരമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാ നിർവൃതികളുടെയും നിർവൃതിയായ നീ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അടുപ്പം നിസാരമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ചിന്തകളാണ്. സ്വയം ഇല്ലാതെയായും ഒന്നും പറയാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാമായിക്കൊണ്ട് നഗ്നമായി. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ചിന്തകളാണ്. സ്വയം ഇല്ലാതെയായും ഒന്നും പറയാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട്
ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാമായിക്കൊണ്ട് നഗ്നമായി. ചുംബനം സമയത്തിന്റെ നുറുക്കുകൾ ചിതറിച്ച് നാണയങ്ങളുടെ മദനോത്സവങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച്. ചുംബനം സമയത്തിന്റെ നുറുക്കുകൾ ചിതറിച്ച് നാണയങ്ങളുടെ മദനോത്സവങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച്. ഇപ്പോൾ അദ്വിതീയമായ ചുണ്ടുകൾ അവയുടെ ഉത്ഭവം തുറക്കുന്നു വെളിപാടിനായി. ഇപ്പോൾ അദ്വിതീയമായ ചുണ്ടുകൾ അവയുടെ ഉത്ഭവം തുറക്കുന്നു വെളിപാടിനായി. ആത്മാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. ആത്മാവ് ഒരു നാക്കായ ചുംബനം എല്ലാ നിർവൃതികളുടെയും നിർവൃതിയായി വിവർത്തനം ചെയ്യാനാവാതെ. ആത്മാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. ആത്മാവ് ഒരു നാക്കായ ചുംബനം എല്ലാ നിർവൃതികളുടെയും നിർവൃതിയായി വിവർത്തനം ചെയ്യാനാവാതെ. ലവ് പോയം ഫോർ അജിമോ, ജാക്ക് ഹിഷ്മാൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you. Now we have Yeshudas ji, Now we have Anil Kumar ji with Kumar us. has joined. So, Anil, please read the poem. Anil, can you hear me? Anil? I think Anil is not hearing what we are. Okay. The connection has lost again. So I'm calling Vinod. Next poet is Vinod Meparambathu. He hails from Cebu, a theatre-trained actor and a textile designer. His poems are published in various online magazines and social media. Vinod is committed to poetry and has an online space named Raka with a Cotton to give a platform to voices of poetry. Welcome, Vinod. Thank you. Thank you, Stalina. Thank you, Kritya, giving a wonderful opportunity. ഞാനിവിടെ ജാക്കിൻ്റെ വ്ളാദിമിർ മയക്കോവ്സ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയമാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്, മലയാളം. മയക്കോവ്സ്കിനെ അദ്ദേഹം ഒരു കവിയും നാടകകാരനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകസ്മികമാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കവിത തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞാൻ കവിതയിലേക്ക് കിടക്കാം. ജാക്കിൻ്റെ വ്ളാദിമിർ മയക്കോവ്സ്കി. എന്നെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? വ്ളാദിമിർ മയക്കോവ്സ്കി. നീ ഇടിമുഴക്കവും ചുഴലിക്കാറ്റും, നീ ഇടിമുഴക്കവും ചുഴലിക്കാറ്റും, രക്തത്തിന്റെയും റോസാപ്പൂവിന്റെയും പതാക, കവിതയുടെ അപ്പം കഴിച്ചവൻ, ദിത്തിരാമ്പിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മരണമില്ലാത്ത സഖാവ്. കവിതയുടെ അപ്പം കഴിച്ചവൻ, ദിത്തിരാമ്പിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മരണമില്ലാത്ത സഖാവ്. നിന്റെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യപ്പെട്ട ജീവൻ ഞാൻ ഉലയായി കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. നിന്റെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യപ്പെട്ട ജീവൻ ഞാൻ ഉലയായി കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ തെരുവുകളിലൂടെ ആദ്യമായി നടന്നത് ആരാണ്? ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ തെരുവുകളിലൂടെ ആദ്യമായി നടന്നത് ആരാണ്? അതെ, നീ തന്നെ. അതെ, നീ തന്നെ. ചേരികളുടെ ചവറ്റുകുട്ടകളിലൂടെയും 1000 ഇന്നലകളുടെ ചങ്ങലകളിൽ തളച്ച തന്മാത്രകളിലൂടെയും പാടിക്കൊണ്ട് പൊണ്ണത്തടിയെന്നുണകളുടെ വായിൽ നിന്നൊലിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ചാറു തുടച്ചവൻ, പൊണ്ണത്തടിയെന്നുണകളുടെ വായിൽ നിന്നൊലിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ചാറു കുടിച്ചവൻ, വിപ്ലവത്തിന്റെ സേവകൻ. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നീ നിഷ്പക്ഷതയുടെയും നിസ്സംഗതയുടെയും മങ്ങിയ ചുണ്ടുകൾക്കെതിരെ
പ്രകമ്പനത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റായി വീശിയടിച്ചു. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നീ നിഷ്പക്ഷതയുടെയും നിസ്സംഗതയുടെയും മയങ്ങിയ ചുണ്ടുകൾക്കെതിരെ പ്രകമ്പനത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റായി വീശിയടിച്ചു. നീ കുടിലുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാനവികതയുടെ ഉയർന്ന കുലചിഹ്നങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നീ കുടിലുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാനവികതയുടെ ഉയർന്ന കുലചിഹ്നങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. താങ്ക് യു. വ്ളാദിമിർ മയക്കോവ്സ്കി. Okay. So now I'll read the Jack Vladimir Mayakovsky. You, thundered and swirl of the flag of blood and roses, kneader of bread of palm, deathless comrade of dithyramb and liberty, you whose suicided life I carry as a forge, who first struck, hey, the first, singing through the slum trash and the molecules stained 1,000 yesterdays, wiping up the gravy of history from the mouth of obey's lies, servant of revolution, you who among men stormed the pallid lips of neutrality and apathy, not as a state-craven doom, not as semblable, but as earnest and energy, announcing the toils of humanity freed from the hut. You Russian more American than English. You Russian more American than English. You Sabbath, destroyer, leveler of chirpery and religious double tap. I have plucked the bullet so many times from your brain. I could feel 100 armed struggles with your dreams. Thank you. Now, I think Manikutan is there. Can you hear me? Can you hear me, Manikutan? Oh, Manikutan, can you hear me? Stalina, some of I them are think, having net issues. So we may consider giving an introduction to Gurur the poem, and also read the poem Home, which was supposed to read by Guru Wilson. We are waiting for him. If he's not joining, I will be reading. But let me read. Let me tell our audience about our poet, Guru Wilson. Just a minute. Kurur Wilson is one of the pioneers of Malayalam blog poetry and social media journalism. He created the first blog for Malayalam poetry titled Achadi Malayalam Nadu Kadatiya Kavithagal, poetry banished by Malayalam in print. In 2016, the Youth Mission of Kerala government conferred the title of Literary Youth Icon on Kurur Wilson for his literary contributions. He has 19 books to his credit, including the translated volumes in English, Spanish, and Dutch. Has been edited in Hindi, English, Arabic, German, Portuguese, and Spanish. Guru Wilson maintains avenues on web, radio, and other platforms. These include Temple of Poetry, Agoravani, Poetry Band, and Poetry Frames. His most recent collection of poetry is Michelle. Unfortunately, I think he's not able to join. Meanwhile, Anil, can you hear me?
Yes, yes. So, so after me reading the poem Home, please read poem which was subscribed to be there. Be reading the Home. After that, we'll call you. Just a minute. വീട്. വീടില്ലാത്തവരുടെ ഐക്യ സമ്മേളനത്തിലേക്ക്. I'm reading the Malayalam translation first by Smita. വീടില്ലാത്തവരുടെ ഐക്യ സമ്മേളനത്തിലേക്ക്. ശീതകാലം അണയുന്നു. വാതിലുകളിൽ വഴികളിൽ യുടെ പടവുകൾക്ക് മുകളിൽ കാർഡ്ബോർഡിന് കീഴിൽ തുണി പുതപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിൽ. അപമാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉറങ്ങുന്നു. മരിക്കുന്ന ഒറ്റ വിഭജിക്കപ്പെട്ട പണമില്ലാത്ത തൊഴിലില്ലാത്ത ശ്വാസം മുട്ടുന്ന വൃത്തികെട്ട തൊലി തണുത്ത എല്ലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ USA-യിൽ. കട്ടിയുള്ള കോൺക്രീറ്റ്, തണുത്ത തലയണ. കട്ടിയുള്ള കോൺക്രീറ്റ്, തണുത്ത തലയണ. തീയും എവിടെ? ഒരു കൂടുവൽപ്പിൽ താമസിയാതെ മരവിച്ചു നശിച്ച ഞങ്ങളെ ആരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഒരു കൂടുവൽപ്പിൽ താമസിയാതെ മരവിച്ചു നശിച്ച ഞങ്ങളെ ആരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? നടുക്കങ്ങളും തണുത്തുറഞ്ഞുള്ള വിറയ്ക്കലും പരിചിതമാണ്. കർക്കശമായ ഒരു ദിനം കൂടി കഴിയവേ ഞങ്ങളുടെ മുഷ്ടികൾ മുറുകെ മുറുകെ അടയുന്നു. നാക്കുകൾ ക്ഷീണിച്ചു തളരുന്നു. നായ്ക്കൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഭക്ഷിച്ചു. അവ കട്ടിൽക്കാൽക്കൽ ചുരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. ഏമ്പക്കമിട്ടും അധോവായു വിട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ആശുപത്രികളുണ്ട്. അവ നിറങ്ങി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മണത്ത് നോക്കും. ഇവിടെ വിസർജ്യങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും പേരുകേട്ട ഒരു അമേരിക്കൻ നഗരമാണ്. ഇവിടത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഞങ്ങളുടെ വിയർപ്പ് ഉറച്ചതാണ്. ഇവിടത്തെ പാലൽ ഞങ്ങളുടെ ബാഷ്പീകരിച്ച രക്തം. നഗരകേന്ദ്രം, ടെൻഡർലോയിൻ, ബ്രോഡ്വേ, വിളക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ രക്താണുക്കൾ പരസ്യമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങളാണ്. കൗണ്ടറുകളിൽ ഒന്നുകൂടുന്ന ഡിങ് 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 സ്വരങ്ങൾ. ടെലിഫോൺ ബൂത്തുകളിലും പാർക്കിംഗ് മീറ്ററുകളിലും പൊതു ശൗചാലയങ്ങളിലും ടോൾ ബൂത്തുകളിലും ഡിങ് 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 സ്വരങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ ചർമ്മം ഡോളർ ബില്ലുകളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചർമ്മം ഡോളർ ബില്ലുകളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡുകളായി, ബാങ്ക് നോട്ടുകളായി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസുകളിലെ വിളക്കുമൂടികളായി, പത്രങ്ങളായി, ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറായി. സർക്കാർ എന്ന രക്തരൂക്ഷിതമായ അവയവം ഒരു ലഘു പ്രദർശനത്തിലെ അസാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം വിഴുങ്ങി നശിച്ചവരുടെ ദേശീയ സർക്കസ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യത്വരഹിതമായ അവകാശങ്ങളുടെയും ആയുധങ്ങളുടെയും കൊലപാതക വ്യവസ്ഥിതി ഞങ്ങളുടെ പോക്കറ്റും മാനവും കൊള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ കുറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ അമ്മേ, ഞങ്ങളെ ഭീകരർ എന്ന് പച്ചകുത്തുന്ന ഭീകരവാദികളെ, ഞങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തന്നെ പുറത്താക്കുന്ന അത്യാഗ്രഹമേ, വൃത്തിഹീനമായ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കിനെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ പൊതുശല്യങ്ങളായി നമ്മെ ദുരിതത്തിലേക്കും
പൊതു തുറന്നുകാട്ടലുകളിലേക്കും വിധിക്കുന്ന ദയനീയമായ യുദ്ധക്കൊതിയരെ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷരാകില്ല. ചേരികളിലോ മോർച്ചറികളിലോ ഇത്തവണ ഞങ്ങളുടെ സംഖ്യ ഐക്യ നിലവിളികളുടെ ബറ്റാലിയനുകളിൽ വരുന്നു. പൊടികെട്ടി കിടക്കുന്ന ശൂന്യമായ ഓഫീസുകൾ ഞങ്ങൾക്ക്, അർദ്ധരാത്രി നേരം പുലരുന്നതു വരെയുള്ള സിനിമകൾ ഞങ്ങൾക്ക്, പള്ളികൾ ഒരു ദിവസം 24 ദൈവങ്ങൾ തുറക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അവ നിർമ്മിച്ചു. പള്ളികൾ ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറും തുറക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അവ നിർമ്മിച്ചു. അവ ഞങ്ങളുടേതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ വേണം. ഇനി വാതിലുകളില്ല, മാലിന്യ കൂമ്പാരമുള്ള ഇടവഴികൾ, യന്ത്ര ശ്മശാനങ്ങൾ ഇല്ല, ഭൂഗർഭ മലിനജലച്ചേരികളില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുപാത വേണം. ഇനി എലിക്കുഴികളില്ല, കത്തിനശിഷ്ടങ്ങളും ഗുഹകളുമില്ല, വായിൽ മഴ നനഞ്ഞ അഴുക്ക് ഇനിയില്ല, ചവറ്റുകുട്ടയുടെയും തകർന്ന ഇഷ്ടികകളുടെയും ഹിമപാതങ്ങളുടെ ശൂന്യമായ പേടി സ്വപ്നങ്ങൾ, പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഭ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നിലവിളികളില്ല, വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ടാർപ്പിന് താഴെ മരിച്ച കുട്ടികളില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുഭവനം വേണം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭ്രാന്തൻ യുദ്ധങ്ങളുടെ വൃദ്ധർ, തൊഴിലില്ലായ്മ മറന്ന തൊഴിലാളികൾ, ലാഭത്തിന്റെ രോഗബാധിതമായ കോർപ്പറേറ്റ് നെഞ്ചിൽ നിന്ന് തുപ്പിയ കഫങ്ങൾ, ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട മാനത്തിനു പകരം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ജോലി, പ്രവാസത്തിനും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനും പകരം നമ്മുടെ വീട്, നമ്മുടെ ഭൂമി, മാതൃഭൂമി. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും മഴ പെയ്യുന്ന നടപ്പാതയിലെ ഒരു ഊന്നുവടിയിൽ ഒറ്റക്കാലുള്ള നിലവിളി മാത്രമല്ല ഇത്. Thank you. I will be reading the original poem by the end of the program. I think Anil Kumar is there, so I am inviting Anil Kumar. Anil, please. I have already introduced you. Thank you. So please. Okay. Thank you so much. Thank you for inviting me in this program. I'm going to read Jack Hirschman's poem. The poem name is On a Line by Whitman. Suddenly there are no dead I want to remember, and my good love isn't desperate for a poem. I am beside myself with calm, stretched out in my hotel room in San Francisco. What must be done? The revolt in my pen has surrendered to this quiet, hissing on nothing in particular. The words whizzing and whirling outside, but I am more inclined to the hairs of my chest. They have been there 40 years or more, hardly noticed, with so much to do. And now they are turning grey. Suddenly I feel I have missed them. Their red youth, the darkening way they were attracted, many kisses to the flesh that lay beneath them. I have really paid them little mind, let alone senses, and now they will soon be white, and what can I say? That they didn't belong to me, that they didn't mean very much. When it come to the body per old road, everyone must be a touch. So Malayalam translation is വിറ്റ്മാൻ്റെ ഒരു വരിയെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മരിച്ചവരായ ആരെയും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ നല്ല പ്രണയം ഒരു കവിതയ്ക്കായി തീക്ഷ്ണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അരികിൽ ശാന്തതയോടെ നിവർന്നു കിടന്ന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ. എന്തു ചെയ്യണം? എൻ്റെ പേനയിലെ കലാപം ഈ നിശബ്ദതയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല.
പുറത്ത് ലോകം സീൽക്കാരത്തോടെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ നെഞ്ചിലെ രോമങ്ങളോടാണ് കൂടുതൽ ചായ്വ്. അവ 40 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ അവിടെയുണ്ട്. വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതിനാൽ അവയെ ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല. ഇപ്പോൾ അവ ചാരനിറമാകുന്നു. വേറെ ആരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു? ആ, വേറെ ആരുടെ ശബ്ദം കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അവ 40 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ അവിടെയുണ്ട്. വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതിനാൽ അവയെ ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല. ഇപ്പോൾ അവ ചാരനിറമാകുന്നു. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അവയെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നി. അവയുടെ ചുവന്ന യുവത്വം, അവർ ആകർഷിച്ച ഇരുണ്ട വഴികൾ, അവയുടെ കീഴെ ശരീരത്തിന് ലഭിച്ച ഒരുപാട് ചുംബനങ്ങൾ. ഞാൻ ഒരിക്കലും അവയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല, അനുഭവിച്ചുമില്ല. ഇപ്പോൾ അവ പൊടുന്നനെ നരയ്ക്കും. എനിക്ക് എന്തു പറയാൻ കഴിയും? അവർ എൻ്റേതല്ലെന്നോ, അവ അർത്ഥവത്തായിരുന്നില്ല എന്നോ? ശരീരത്തിന്റെ ദരിദ്രമായ പഴയ നിരത്തുകളെ കുറിച്ചാവുമ്പോൾ ഏവർക്കും ഈയൊരു തൊട്ടറിവുണ്ടായിരിക്കണം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Anil. I can see Manikutan here. No, I'm not sure whether he will be joining. Okay. Poet Kuru Wilson has messaged that he is unable to join because of the climate conditions, I think. So I'll be reading the English poem, which I had read the Malayalam translation earlier. Home. Just a minute. So this is a poem which was written in 1987. Home, to the National Union of the Homeless. Home. Winter has come. In doorways, in alleys, at the top of church steps, under cardboard, under rag blankets, or, if lucky, in plastic sacks, after another day of humiliation, sleeping, freezing, isolated, divided, penniless, jobless, weak, dirty, skin wrapped around cold bones. That's us. That's us in the USA. Hard concrete, cold pillow. Where is fire? Where fire? Where drink? Damn stiffs in a drawer. Soon if who cares? Shudder, so familiar to us, she was so intimate. Our hands finally close clench. After another day, panhandling, tongues hanging out. Dogs ate more today, are curled at the feet of birds, can belch, fart, have hospitals they can be taken to. They out of houses and sniff us dead one day. Pieces of scattered here in an American city, renowned for its food and culture. The concrete is our sweat hardened. The our reprised blood, the downtown, Tenderloin and Broadway lights. Our corpuscles transformed into ads. Our pulse beat, the sound twing twing,
Twing of coins piling up on counters, in phone booths, at machines, twing in parking meters, pinball contraptions, public lavatories, tall booths, our skin converted into dollar bills, plastic cards, banknotes, lampshades, for executive officers, newspapers, toilet paper. Our heart, the bloody organ, the state gobbles like a geek in a sideshow that's become a national circus of the damned. Oh, murderous system of munitions, ammunitions, and inhuman rights that has plundered our pockets and dignity. Oh, enterprise of crime that calls us criminals. Terrorist cries, we are fearful. Greed gets us from the places we ourselves have built. Miserable warmongery that sentences us to misery and public exposure as public nuisance, that sentences us to misery, public exposure as public nuisance to keep a filthy republic clean. This time we shall not be disappeared in intercity ghetto, radio or morgue. This time our numbers are growing in the battalions of united cries. We want the empty offices collecting dust. We want the movie houses from midnight till dawn. We want the churches open 24 God we built theirs. We want them. No more doorways, garbage pail alleys. No more automobile graveyards, underground sewer slums. We want public housing. No more rat pit tubing, burnout rubble caves. No more rain-soaked dirt in the mouth. Empty, dusted nightmares of avalanches of trash and broken bricks. Screams of women hallucinating at many entrance gates. No more kids with dead rattling teeth under discarded tar. We want public housing. We, the veterans of your insane wars, workers, battered into jobless oblivion, the factory young forced into handout on Shang Sim. See, the factory old spat of flame from the sick corporate chest of profits instead of rate, respect, jobs with enough to live on. Instead of exile and eviction in this, our home, our land, homeland once and for all, for one and all, and not just this one-legged cry on a crutch on a rainy sidewalk. Thank you. I think now Manikutan and Kurur are not able to join. So the time to end this program has reached, and I would like to conclude by quoting the lines of Neruda, who was the favorite poem of Jack's. I quote, "You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming." Like that, Jack, who was there committed to the cause of poetry, the spirit of humanity, his words will be with us, his untiring spirit, his voice will be there in the streets with every voice who stands against racism. And with that, thank you everyone who has joined, and thanks to my fellow poets and Kritya, Smita, who has done most of the translations, and Riti ma'am. Thanks to all my poets, my dear fellow poets.
I hope that the memories of that